bukan university ya. Uni means satu. Okay, so it means that the first step involve only one molecule. Okay, so first step nanti adalah melibatkan satu molekul sahaja. Dan di situ adalah rate determining step. Okay, order of reaction adalah first order. Ingat balik, order of reaction adalah first order. Maksudnya, bila kita buat the formula, rate equals to rate constant times concentration of haloalkane to the power of 1. Okay, so untuk SN1, kita akan form carbocation first. Okay, kita tengok dulu reactivity untuk SN1. So, kalau kita tengok dekat sini, the electronegativity for tertiary haloalkane, okay, tertiary haloalkane is greater compared to secondary haloalkane. Okay, secondary has higher reactivity compared to primary, and the lowest reactivity is methyl haloalkane. Lowest reactivity. Okay, so maksudnya this one highest reactivity. Okay, kenapa? Methyl halides, okay, is the least reactive. Kenapa? Sebab it contains less alkyl group. Tertiary is the most reactive haloalkane because it has the greater number for alkyl group. So kita tahu alkyl group is electron donating group. It stabilizes the carbocation by donating electron through sigma bond. Okay, the proses itu kita panggil inductive effect. Okay, you have to understand the greater the number of alkyl group, the more stable the haloalkane. Okay, lagi banyak alkyl group, lagi stable haloalkane. Okay, so kita tengok dulu mekanisme macam mana. The first step is a slow ionization to form a carbocation. So rate determining step adalah step di mana menentukan dia punya rate of reaction. Okay, so the second step is a fast attack of carbocation on nucleophile. Okay, madam tunjuk. So kita ada apa ni? Kita ada 1, 2, 3. So kita ada 2 chloro, 2 methyl propane. So this is our compound. So kalau kita tengok, this is tertiary haloalkane. So remember, tertiary haloalkane dia akan prefer untuk SN1. Kenapa? Sebab according to the reactivity, tertiary haloalkane has the highest reactivity for SN1 mechanism. So kita akan gunakan konsep SN1. Okay, the first step simple saja. Okay, redraw your haloalkane. Okay, ambil pen warna lain. So kita tahu chlorine is more electronegative than the carbon. So the bond will break heterolytically. Okay, dia akan putus secara heterolitik. Lepas tu dapat apa? You akan dapat carbocation and also Cl-. Kenapa Cl-? Because the chlorine take electron from the carbon. Okay, if you can see over here, you got tertiary carbocation. Okay, so no need for rearrangement because the carbocation is already tertiary. Kita tak ada quaternary carbocation. Okay, next step, itu step pertama. Itu step yang pertama. Step yang kedua, madam akan tunjukkan terus nucleophile. Okay, so we remember the concept is chlorine. Substitute with the
Nucleophile. Nucleophile kita OH. OH kita dari mana? Dari NaO. Okay, from NaO. So, you split into the ion Na plus OH minus. So, kita tahulah this one, OH minus is our nucleophile. Macam mana kita tahu OH minus ni nucleophile? Sebab dia negatively charged. Okay. So, at the second step, you tunjukkan you punya nucleophile. Okay, after that, the second step is the attack of the nucleophile towards the carbocation. So, the arrow is from the negative charge towards the positive charge. Bukan hidrogen lah, daripada negatif to positif. So, produk dia apa? Dapatlah tertiary alcohol. Okay. So, Na tadi, Na dia akan bergabung dengan Cl lah. So, that's why kita dapat sodium chloride. That's it. So SN1 very simple. The first step, formation of carbocation. So if you use tertiary haloalkane, so you already has tertiary carbocation. So tak perlu fikir pasal rearrangement ke apa. So second step is the attack of nucleophile towards carbocation. So you dapatlah tertiary Okay, so this is SN1. Okay, as I told you just now, rearrangement might happen if more stable carbocation can be formed. Tapi konsep ni sama je guys. 1,2 hydride shift ataupun 1,2 methyl shift. Okay, so let's have a look at this haloalkane. So redraw the structure. Okay, salin je. Okay, kita study dulu sekejap haloalkane ini. So always label which one is more electropositive than the others. Okay. Lepas tu, remember the first step is the formation of carbocation. So, macam mana kita nak form carbocation tu? So, dengan cara kita buang dulu Br minus. So, we got the carbocation over there. So, this is primary carbocation. Okay, primary carbocation. So what we are going to do is we are going to shift the position of positive and the methyl. Sebab dekat carbon sini guys, ni no hydrogen attached on this carbon. So kita tak boleh buat 1,2 hydride shift. What we are going to do is we are going to switch the position of the carbocation and the methyl. So, madam guna warna pink ya. Okay, sekejap. Ni and this one. Okay, tengok betul-betul madam buat. Pink madam bawa pergi kanan, positif madam bawa dekat karbon tadi. Okay, so I change the position between these two species. Okay, so I change the position of positive and methyl group. So therefore, this is 1,2 methyl shift. One, two methyl shift. Lepas tu, last step, cuba tengok. After you form a rearrangement, you got tertiary carbocation, which is stable. Okay, which is already stable lah, compared to primary tadi kan. So, apa dah last kali? Nucleophile. Okay, nucleophile kita adalah OH minus. So, the second step is attack of nucleophile. So, negatif pergi kepada positive charge. Maksudnya OH minus ni bagi elektron kepada carbocation kita. So,
So we will form a new bond here. Okay, kita dapat apa ni? 2 methyl, 2 butan. Okay, 2 methyl, 2 butan. Okay, so that's the SN1 mechanism. Okay, you try to do this one on your own later. Okay, so this is SN1. Let's proceed to SN2 mechanism. Okay, so for SN2, the mechanism actually involve only one step. Macam tadi, walaupun kita panggil SN1, dia bukan bermaksud reaction tu dalam satu step. Tidak, SN1, one tu maksudnya reaction yang pertama here involve only one molecule. That's why kita panggil dia SN1. Jadi yang ni kita panggil dia SN2. Okay, the mechanism involve only one step. Bond breaking and bond forming occur at the same time. So untuk SN2, konsep dia nanti adalah nucleophile. So cuba tengok budak ni, dia main air kan. What happen is nucleophile akan serang dari belakang. Okay, attack from the back. Okay, so the reaction occurs with the inversion of configuration. Inversion of configuration tu maksud dia, cuba tengok payung ni. Dia jadi terbalik. So kalau sebelum ni reactant ni macam ni, selepas dia akan pergi macam ni. Okay, so kita mula-mula dia macam ni, contoh selepas diserang nucleophile dia akan bergerak. Oh sorry. Yeah, that's why kita panggil inversion of configuration. Okay, so let's do the mechanism. Okay guys, so take note on the carbon that has the halogen. You have to make sure the carbon is sp3 carbon. Okay, make sure this carbon is sp3. And kita tahu sp3 bentuknya adalah tetrahedral. So for the mechanism, kita akan lukis bentuk tetrahedral. So C okay, like that. Okay, you have to show bond, dua line, satu dash bond, satu lagi wedges bond. So we have chlorine. Kita letak chlorine dekat kanan. We have hydrogen, CH3. Okay, by the way, yang ini, alang-alang ni kita buat ni, last time bila you buat apa? Assignment, kalau tak silap medium amino, rasanya lah. Ramai yang buat macam ni. Okay, so medium bulat, medium pun tulis connection. Maksudnya connection atom tu salah. So nak tengok, minta awak tengok balik. The connection is between, in this case, carbon and carbon, bukan carbon hydrogen. So you have to be careful with that lah. Lepas tu, let me betulkan drawing. Okay, so this is tetrahedral. Okay, the concept for SN2 adalah nucleophile akan serang dari belakang. So nucleophile kita adalah OH minus.
Okay, NaOH tu kita ceraikan jadi ion. So our nucleophile is OH minus. So you letak OH minus tu dekat belakang. Dekat belakang. Okay, after that, okay, so OH will attack carbon from the back here. So basically, OHA dengan carbon akan buat bond baru. So kalau dia buat bond baru, carbon tu nanti, this carbon akan ada lebih bond kan. So it has to lose one covalent bond. So what happen, bila diserang carbon, this bond between carbon and chlorine akan putus. So kiranya this is bond forming and this is bond breaking. Kiranya bond forming and bond breaking occur at the same time. Okay, dia berlaku pada masa yang sama. So what happen untuk SN2, you akan form transition state. Okay, salin balik compound awak. Okay, kita lukis dalam kurungan, ada simbol antena. Okay, so this is what we call transition state. Transition state. Okay, so for transition state, kita ada tiga ikatan utama. Yang dash ni maksudnya this one bond breaking and this one bond is forming at the same time. So the transition state adalah state intermediate state. Okay, dia sementara sahaja. So after that, okay, bagi medium habiskan lukis dulu. Ya Kai, ada soalan? CH3 tu memang ada dua ke, madam? Sekejap. Oh, sorry, ada satu saja. Ada satu saja, sorry. Nak tak kat mana sih? Sorry, ada satu saja. Sorry. Dia akan berlaku macam ni. H. Okey. Cuba awak tengok sebelum dan selepas. Okay, madam warnakan sikit madam guna color untuk nak bagi nampak. Okey, kalau sebelum ni macam ni. After the attack of nucleophile, bond tu berpindah pergi ke kanan. Nampak tak? Kalau sebelum dia macam gini, selepas kena serang dia macam ni. Okey, yang belakang tu pula samalah. Okey, dia duduk belakang. Selepas kena serang dia berubah position. Okey.
So, metal tu kenapa tak berubah? Sebab dia memang straight macam tu. Dia tidak ada apa-apa effect. Okay. So, that's what it meant by inversion of configuration. Inversion of configuration. So, let me highlight this one. Okay, so tengok betul-betul dia punya configuration tu. Okay, let's try do another one. Okay, don't worry, let's try do another one. So kita ada metal iodide. So metal salin. Okay, lukis tetrahedral and our bond. Okay, dia ada hidrogen saja. Okay, halogen awak, madam nak awak letak sebelah kanan. Okay, lepas tu tunjukkan nukleofil awak. So this is the SN2 mechanism. So dia akan serang dari belakang. So what happen is, bila diserang, this bond akan putus. Bond between carbon and iodine akan putus. So, sebelum dapat produk, dia akan form intermediate species tu. Okay, it will form transition state. Okay, at transition state, OH ni will form a new bond with carbon, while iodine will break with carbon. Okay, so don't forget the antenna symbol. Itu wajib, antena tu bagi tahu kita bahawa itu adalah transition state. So after that baru kita lukis produk dia. Produk dia masih apa? Masih tetrahedral, cumanya dia berubah dia punya kedudukan. Macam enantiomer. Tapi kita tak boleh panggil enantiomer. Why? Because the atom are not the same. Dia bukan mirror image. Tapi konsep dia ada cermin lah. Okay, so this is SN2 mechanism. Okay guys, tepuk tangan. Sebab kita dah habis mekanisme. Okay, ingat kita ada free radical substitution. Lepas tu kita belajar dehydration of alcohol. Lepas tu hydration of alkene, hydrohalogenation. Alkene ada 3 mekanisme. Lepas tu benzin ada 4. Benzin ada nitration, halogenation, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation. Lepas tu yang ini SN1, SN2 ada 10 mekanisme. Okay, dah habis dah. Boleh tepuk tangan. Okay, so itu sahaja untuk SK025 punya mekanisme. Okay, order of reactivity untuk SN1. Untuk SN1, dia punya reactivity is depends on the size of alkyl group. Okay, so basically methyl haloalkane has highest reactivity compared to tertiary haloalkane. Kenapa? This is due to the steric effect. Okay, steric effect. So kalau kita tengok dekat sini, kalau primary haloalkane, we have 1 methyl. Secondary kita ada 2 methyl group. Okay, tertiary haloalkane kita ada 3 methyl group lah. Okay, 3 alkyl group, bukan methyl, sorry, alkyl group. Kalau alkyl group terlalu banyak,
Okay, so it is impossible for the nucleophile to attack from the back. Okay, tak, maksud dia macam ni guys. Katakanlah madam ada metal. Cuba you lukis tu dalam bentuk expanded structure. Okay, madam buat dalam bentuk expanded structure. Ini baru metal. Metal is the smallest alkyl group. Kita ada third butyl, kita ada apa? Kita ada third butyl, kita ada neobentyl, banyak lagi kan. So cuba awak tengok. Ini adalah tertiary haloalkane. So madam ada nucleophile. Macam mana nucleophile nak masuk? How do nucleophile attack from the back if there's a lot of hydrogen? So that's why kita panggil steric hindrance. Steric hindrance ataupun steric effect ni adalah the effect due to the size of alkyl group. Okay, so awak imagine lah, macam mana nak masuk kalau ada banyak atom kat situ, banyak hydrogen atom. So kita tak boleh attack from the back. So that's why metal ataupun primary haloalkane has the highest reactivity towards SN2. Kenapa? Cuba awak tengok kat sini. Okay. Kalau madam buat dalam bentuk expanded sekalipun, cuba madam buat untuk metal lah. Ini untuk metal, for example, I have nucleophile. Cuba you compare dengan tertiary tadi. Cuba you compare dengan tertiary. Untuk primary haloalkane, nucleophile easier to attack from the back. So kena hati-hati ya. So basically this one. So lepas ni bila dapat compound, ini trik dia. Ini yang mengganggu ataupun student selalu dilema dekat sini. Nak pilih yang mana satu. Sebab unlike the other mechanism, untuk haloalkane ni dia tak bagi tahu nak guna SN1 ataupun SN2. So you have to decide on your own. So kalau nampak saja tertiary, okay, nampak tertiary haloalkane, so you terus buat SN1. Okay, tertiary haloalkane you terus buat SN1. So metal haloalkane ataupun primary haloalkane kita akan proceed guna SN2. Okay, so itu tips dia. Okay, by the way, nota yang awak download daripada ORC tu, madam tengok ada banyak masalah. So please, awak double check dengan nota madam. Madam tak ada masalah you nak guna nota kawan-kawan dari Melaka ke dari nak guna nota KMJ pun ada nota tapi madam tak guna sebab madam rasa banyak benda kat. Maksudnya I think too much information yang tak perlu ada dalam nota tu. So I don't have problem if you want to refer to that notes. However, please compare. Okay, please compare. Sebab kadang-kadang madam ada check apa hari tu, dia ada tulis side effect pula, side produk yang tak perlu pun. Okay, so nanti tolong tengok mekanisme tu. Okay guys, yang ini kita tengok try this 3. Sebenarnya kita dah habis dah haloalkane. Okay, ada masa sikit nanti madam nak masuk alkohol sikit. Okay, now draw the mechanism for the following. The question doesn't ask you SN2 ke SN1. So kita kaji dulu. Kita kaji dulu haloalkane. So basically this is primary haloalkane. Madam cakap tadi kalau primary dia akan pergi SN2 kan? Betul tak? SN2. Tetapi
walaupun ini apa namanya primary, kita tengok pula dia punya alkyl group. Kita ada third butyl. Third butyl is a very largest alkyl group present. Okay, so for this one, dia takkan follow SN2. So you have to be selective in this case. Memang tadi Madam cakap kalau primary, tadi kan Madam cakap kalau primary, kalau metal yang wajib SN2. Kalau metal, you wajib buat SN2. Kalau tertiary haloalkane, you wajib buat SN1. So, kalau dua yang kat tengah ini, so sama ada you buat SN1 or SN2. Ni yang dua yang dekat tengah ni. Okay, so for this one, depends on size of alkyl group awak. Okay, so walaupun dia primary, okay, but the alkyl group is too large. Kalau too large, kita tak boleh guna SN2. SN2 yang serang dari belakang. Tak boleh. Ingat balik. Kenapa tak boleh serang? Sebab too crowded. Cannot attack. Tulislah kat situ, nucleophile cannot attack because it is too crowded. So samalah konsep dia kat sini. Kita tak boleh buat SN2 sebab kalau nanti bila kita buat dia punya shape nanti, it is too crowded. So for this one, Madam buat skeletal lah, senang sikit. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ni macam tadi je sebenarnya ni. Ni macam yang tadi, yang first yang Madam tunjuk rasanya. Yang ni. This one. Sebiji sama. Okay. Okay. So, walaupun dia primary, but because of the larger alkyl group present, so this one akan pergi pada SN2. SN2 tu maksudnya you form a carbocation first. Okay, nak faham mekanisme ni kan senang je awak. Awak kena faham konsep dia. Okay, bila you faham konsep, you tak perlu hafal. Okay, so ini primary. So Madam cakap tadi kalau primary kita tengok boleh tak ubah jadi secondary or tertiary. So in this case boleh ubah. So this one kita buat 1, 2 methyl shift. Okay, ini Madam pergi laju lah sebab sama je macam tadi. Okay, next step barulah attack on nucleophile. Nucleophile kita siapa? Oh tak ada, dia tak ada bagi pun nucleophile. Okay. So, kita guna nucleophile lain lah, kita guna NH3 pula. Okay, kita tahu dekat amonia tu ada nitrogen got lone pair. So, it will transfer electron towards the carbocation. Ini contoh sajalah . So, dapat apa? Kita dapat amino attached to the secondary. Tapi kita tahu nitrogen ni maksimum bond dia 3 sahaja. So kalau dia ada 4 bond, dia akan gain positive charge. So, macam mana nak hilangkan satu lagi hidrogen? Dari situ datanya bromine minus tadi. Dekat sini kan ada bromine minus. Okay, dia akan ambil hidrogen dan the bond will break heterodytically.
So, you dapat amine plus HB. Okay, so for this one, kita ada extra step sikit. Okay, so madam nak you take note also, this one is weak nucleophile. Yang tadi yang kita guna OH tu, mana tadi? OH is a strong nucleophile. Okay. So apa beza strong dengan weak? Madam rasa ada dekat nota. This one. Okay. Strong nucleophile, basically the nucleophile that has negative charge. Kalau weak nucleophile adalah nucleophile yang ada lone pair on the electronegative atom. So basically untuk SN2, by the way, untuk SN2, mana tadi SN2? This one. SN2 prefer strong nucleophile. Okay, for SN2, attack from the back, SN2 prefer strong nucleophile. Kenapa? Kalau you fikir logik, kalau you nak serang orang, you kenalah kuat. Okay, kalau you lemah, macam mana you nak serang orang kan? So SN2 prefer, tapi kenapa you nak serang orang kan? Ini kita bercakap tentang molekul lah. Okay, so SN2 prefer strong nucleophile. So that's it. That's it guys for the haloalkane. This one, the summary for SN2, SN1 mechanism. Cuba tengok type of haloalkane. SN1 prefer tertiary, SN2 prefer primary or methyl haloalkane. So rearrangement boleh berlaku dekat SN2 tetapi tidak dalam SN2. Okay, rearrangement berlaku untuk SN1. Okay, tapi tak semua kadang-kadang. Okay, kalau SN2 memang tidak ada apa? Tidak ada rearrangement lah. Okay, so that's the haloalkane. Rasanya madam dah discuss semua kot, no? Ada tak soalan yang madam tu? Okay, tak ada. Madam rasa situ saja. Ada soalan? Kalau tak ada, madam akan masuk pada alkohol lah. Ala-ala tu. Ada soalan kan? Ada. 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 Ya. Untuk SN1 boleh ke kita guna NaOH? Boleh, SN1 boleh, sorry. NaOH, tak boleh. Sekejap. Boleh saja SN1. Boleh. SN2 dia prefer strong nucleophile. Why? Because dia nak serang dari belakang. Kalau SN2 weak or both, weak or strong, nucleophile can be used. Okay? Okay, madam. Okay. Kalau tak ada, madam akan kita sambung alkohol lah. Hopefully dah print semua notes lah balik college ni.
Hydroxy. Okay guys, so kita tengok chapter 8. Okay, Madam Plan, kalau Okay, kita ma'am. dapat apa nak tanya apa? Okay, itu saja untuk chapter 8 ni. Okay, so Madam Plan, kalau kita dapat habis awal, kita ada masa sikit nak discuss partial lah. Okay, so kita tengok sekejap hidroksi. Bila kita cakap pasal hidroksi ni, dia berkait rapat dengan alkohol. Okay, hydroxy is the compounds that contain hydroxyl as functional group. So we have two types of hydroxy compound. Kita ada ali and aro. So apa beza ali and aromatic? Biasanya aromatic ni dia ada contains aromatic ring lah. Contains benzene. Itu saja beza dia. Contohnya phenol. Phenol adalah aromatic alcohol. So, aliphatic alcohol is the derivative of alkane with H atom replaced by OH. Maksudnya basically alkohol ni alkane tapi satu hidrogen ganti dengan hydroxide. So the general formula is this one, Cn H2n plus 1 OH. So example of aliphatic alcohol, Madam bagi contoh butanol lah. Ya. Hello. Nak tanya ke? Nak tanya apa tu? Nak tanya. Nak tanya apa? Nak tanya lah. Ke roommate awak nak tanya? Okay, kalau aliphatic, OH group attached directly to the alkyl group. So kalau aromatic alcohol, OH group attached to the aromatic ring. Paling famous yang awak dah pernah jumpa adalah phenol. Okay, sama macam haloalkane, alkohol terbahagi kepada 4 bahagian. Methyl alcohol, primary, secondary, tertiary alcohol. So for methyl alcohol adalah alcohol that attached to the methyl. Okay, alcohol that attached to the methyl. So ada satu je iaitu methanol. Kalau primary alcohol, okay, OH attached to one alkyl group. Contohnya ethanol. Okay, ethanol. So dia ada one alkyl group on dia. Okay, kalau secondary alcohol, OH attached to the secondary carbon. OH attached to the secondary carbon. Okay, this is the secondary carbon. So dia akan jadi secondary alcohol. So contohnya 2-methyl pula. This is 2-propanol. Sebenarnya tak ya. Minum salim balik sekejap. CH3, CH dalam kurungan OH, CH3. So 2-propanol, dia macam ni. Okay, OH attached to the secondary carbon. And last one is tertiary alcohol. Is when hydroxyl group attached to the tertiary carbon. So contohnya 2-methyl, 2-propanol. So ini adalah tertiary alcohol. So konsep dia sama saja macam haloalkane. So you kena fokus dekat hydroxyl group. Dia attached to primary, secondary or tertiary carbon. So dia punya class of alcohol follow the class of carbon. Okay, so that's the alcohol.
Okay, that's the classification of alcohol. Next is the nomenclature. Okay. Macam alkane, we will find the longest carbon chain. Lepas tu kita akan ganti alkane, bunyi dia contoh methane jadi methanol. In jadi all. Okay, if two or more OH group present, name dia akan berakhir dengan diol, triol, tetraol, okay, and so on lah. Okay, let's have a look at the first one, the simplest one first. Okay, we have 1, 2, 3, 3 carbon. So kalau 3 carbon, propane. Okay, OH attached to the first carbon. So this one is 1 propanol. Ataupun zaman sekolah dulu, madam rasa cikgu sekolah ajar propan 1 all. Sama saja. Tapi madam tak suka nombor dekat tengah-tengah. Madam suka nombor dekat depan. Terpulang pada awak, kalau awak selesa yang zaman sekolah, proceed je. Okay. So the next one, we have the longest chain is 1, 2, 3, 4. So OH at carbon number 2. So this is 2 butanol or butan 2 all. Butan 2 all. Okay, this one. This one bukan aromatic. Walaupun dia ada benzene, okay, but this one is not aromatic. Sorry, not aromatic alcohol. Untuk kita panggil dia aromatic alcohol, OH mestilah attach directly to benzene macam phenol. Okay, in this case, kita ada dua functional group yang berbeza. Kita ada benzene and kita ada hydroxy. Tapi kita dah pernah discuss masa topik benzene. Hydroxy has higher priority. So this one akan jadi kita punya priority OH. So this carbon become number 1, automatic. 1, 2. So the longest carbon chain is 2 only, even though we have the benzene ring. Kita kena utamakan priority. So for this one, benzene akan jadi substituent. So 2 phenyl 1 ethanol sebab ada 2 karbon. 2 phenyl 1 ethanol. Okay, beda masa sekejap lagi. Okay. Next one, we have 2 hydroxyl group. We have 2 hydroxyl group. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So at position 1 and 4, okay, you ada cyclohexane diol. 1,4 cyclohexane diol. Kalau ada 2 hydroxyl group, kita akan sebut sebagai alkane diol. Another example is 1, 2, 3, 4, 5. At position 2 and 4, we have hydroxy. So the longest carbon chain is 5 pentane diol. 2, 4 pentane diol. Okay, kalau ada 3 macam mana, madam? 1, 2, 3, tak ada masalah. Find the longest carbon chain. After that, at position 2, 2, 3. The longest carbon chain tadi propane. So, kalau ada 3, dia akan jadi triol. Triol. Propane, triol. Okay, last one guys. Kalau jumpa macam ni. Kalau yang ada bond macam ini, maksudnya dia ada satu lagi bond with hydrogen yang tersembunyi. So for this one, you have to specific. Ya Halina, nak tanya apa?
Adam, kenapa Ha. tak ambil daripada kanan tu? Yang atas tu, yang 223 tu. Lah, sorry. Ha, Wenda baru perasan, sorry. Kita ambil dari kanan, sorry. 1, 2, 3. Barulah lowest number. Okay, good. 1, 2. Dia akan jadi 1, 2, 2. Thank you, Halina. Kalau tak, dia jadi 2, 2, 4 kan? 2, 4, 2, 2, 3. Madam pun careless juga macam awak. Selalu kita number dari kiri kan? Okay, so thank you. So the last one. Kalau you nampak je macam ni guys, so jawapan awak sama ada cis or trans. So untuk kes ini hydrogen both on the kita kata dekat bawah, dua-dua tu dekat bawah. So this one dia akan jadi cis. Okay, cis. Tapi tak ada masalah. So you number the compound. So kalau awak tak sure kan, awak tak payah fikir lagi cis trans. So tulis dulu 2 at position tu ada methyl, 2 methyl cyclohexanol. 2 methyl cyclohexanol. Lepas tu baru you tambah cis kat depan. Okay, that's how we name the compound. Okay guys, so for tomorrow, please do this one. And also try this one. Kita dah discuss sebelum ni ya. Chapter benzene tu, kita dah discuss yang ini. Okay, try buat Okay, so that's it for today guys. So I will see you. Sorry kena habiskan sebab takut you nak masuk